Hey everyone, welcome back to my channel. I am back with another video from the festive look series. If you are new here, then let me tell you I am doing a series on festive look. So I have come up with so many looks already. If you are new here, then definitely subscribe my channel and be a part of the family and watch all the videos. And if you have already subscribed my channel, then thank you so much. আমি পরপর দুর্গাপুজোর অনেকগুলো লুকস করলাম, তো আজকে আই এম সাপোজ টু ডু দ্য দশমী লুক। তো দশমী লুকের জন্য আমি সাদা লাল পেরে শাড়ি ছাড়া কিছু ভাবতে পারলাম না। এটা খুবই ট্রেডিশনাল, প্রচণ্ড ট্রেডিশনাল একটা লুক করেছি আজকে দশমীর জন্য। আমার গলাটা মেবি একটু বসা লাগছে, কারণ এখন রাত 1:30 বাজে আর আমি দশমীর লুক শ্যুট করছি আপনাদের জন্য। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তো আমার ভয়েসটা ওই জন্য একটু ডাউন আছে আর একটু বসেও গেছে হোপফুলি। তো প্লিজ বেয়ার উইথ মি। খুব ইউনিভার্সাল একটা লুক, যারা ম্যারিড তারাও করতে পারেন উইথ আ সিন্দুর, আর যারা ম্যারিড না তারাও করতে পারে এরকম একটা লুক। খুবই ভালো লাগবে, খুব গর্জিয়াস, খুব ট্রেডিশনাল, কিন্তু খুব ইজি টু ডু। ওকে, সো পুরো ভিডিওটা দেখুন, সাথে থাকুন, আর ভালো লাগলে নিশ্চয়ই কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আপনাদের ফিডব্যাকটা ডেফিনেটলি জানাবেন। আমি দুর্গাপুজোর পর আপনাদের সামনে আবার ফিরে আসব নতুন লুক নিয়ে ফেস্টিভ লুক সিরিজের, কারণ দুর্গাপুজোর লুকস অলমোস্ট ডান। যদি আপনারা লাইভ মেকআপ দেখতে চান তাহলে ডেফিনেটলি কমেন্ট করে আমাকে বলবেন। আমি পুজোর আগে ট্রাই করব একদিন লাইভ মেকআপ নিয়ে আসার, সেটা ফেসবুক বা ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রাম, ইট মাইট বি ফ্রম এনি প্ল্যাটফর্ম অর ফ্রম অল দ্য প্ল্যাটফর্মস, বাট আপনারা নিশ্চয়ই জানাবেন আমাকে কমেন্ট করে, তাহলে আমি ডেফিনেটলি ট্রাই করব একদিন লাইভে আসার। ওকে, সো আর ডিলে করব না, ভিডিওটা স্টার্ট করছি। As usual, I've cleaned my face and moisturized it properly. Now I'm starting with a primer. This is a silicone based primer, so it will blur all the pores and fine lines and give me a clean canvas to work with. This will also make my makeup long lasting, and the foundation blending will also be very easy. Now to hide all the dark circles and hyperpigmentation, I'm using an orange color corrector from Kryolan. I'm applying it with the help of my finger, and then I'm using a damp beauty blender to dab over it very lightly so that it absorbs any excess product. For foundation, I'm using the L'Oreal True Match foundation. This is a beautiful foundation. Definitely try this product, you're going to love it. After applying foundation, the face becomes really flat. So to give some dimension to our face, we need to highlight and contour our face. And to highlight my face, I'm using the L'Oreal Infallible Concealer, and I'm blending it with the help of the same damp beauty blender. These are the usual highlighting areas of our face. To watch a detailed video on highlighting and contour, please click the I button above. Now before the concealer starts creasing, I am going to set it with some loose powder. Here I am using some translucent powder from Sugar Cosmetics. I have applied the powder on the center of my face, and then I am using a damp beauty blender to spread the powder evenly on all over my face. This way we can make our makeup really long lasting. Now to melt the powder, I have applied some setting spray and I will let it dry completely. Now to contour my face, I am using the Sugar Cosmetics contour powder. You can use any bronzer or contour of your choice, and I am contouring my face on the usual contouring areas. Now I am using the MAC Studio Fix powder, and I am highlighting my face further. This is going to blend all the contour properly and give an instant brightening effect to your face.
Now for blush, I'm using the iMagic blush palette and I'm using a beautiful brick color from the palette. To highlight my face, I'm using the Makeup Revolution 4K highlighting palette, and this is going to give me the beautiful glow that is required for the festive season. Now I'm dabbing a damp beauty blender over it so that everything becomes very natural and seamless. And to lock and seal everything, I have applied some setting spray. I have prepped my eyelids with some concealer and loose powder. Now I have started with the Glitter Galaxy Daydream palette. I have applied a very beautiful golden shimmery shade at first on the inner side of my eyelid. Then I have applied a little bit more darker golden shade next to it, and I'm going to place the darkest golden shade from the palette at the outer corner. And now I have taken a clean brush and I'm blending all the three colors together. This is going to give me a beautiful shimmery shade. Now I have taken the brown eyeshadow from the same palette and I am blending the edges and applying it as my transition shade. Here I have used the flat brush to apply all the golden shades one after another. You can use your finger to do so. I am using the same brown shade to smoke out my lower lash line as well, and to highlight my brow bone and inner corner I am using a beautiful rose gold shade from the same palette. Now I have taken a black eyeshadow and I am lining my upper lash line. For my lower lash line or waterline, I am using the Nykaa Kajal and I am going to smudge the kajal with the help of the same black eyeshadow. And that's it. You can see how easily you can achieve this beautiful traditional gorgeous eye makeup. Now I will curl my lashes, apply some mascara on my lower and upper lashes, and then I am going to apply falsies off camera. If you wish, you can definitely skip the falsies, but I will recommend you to apply some falsies that looks very natural and is very lightweight. Here is the completed eye makeup, and I have applied some red lipstick from MAC. I will mention all the shades and all the products in the description box below. Here is the completed look apt for the Dashami. If you like it, don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends and family. I will see you soon after the Durga Pujo. Have a very happy and safe Pujo.